of heavy water. Now, TV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. It is another episode of Health Diary. My name is Gladys Gashanja and we're coming to you from the Radisson Blu Arboretum. Now, while preparing this show, somebody just mentioned that technically all of us are survivors of malaria, but sadly, some do not make it to tell the story. Now, today we focus on this condition that is highly preventable, but also understand why it continues to be a thorn in the flesh. Right after this fact of a matter. Malaria is a disease caused by a parasite transmitted to humans through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. According to the World Health Organization, over 220 million people are infected with malaria and about 405,000 people die from the disease worldwide. Most malaria cases and deaths occur in sub-Saharan Africa, and in Kenya, the disease is a leading killer of children younger than 5 years, informing the introduction of a malaria vaccine in areas of high malaria transmission. Nilikuwa nimeenda nyumbani Siaya. Nilirudi kama mtoto ameambukizwa malaria na sikukuwa naijua. Mara ya kwanza walimpea ya shindano. Alafu akamaliza siku 3 tukarudi. Alafu wakagonjeka tena, ikarudi tu vile vile, nikakimbia sasa Bagadi. Kufika huko, walipomuona mbio mbio tena wakaanza tena kupiga picha, waone shida ya kifua ni nini, wakarudisha tena kwa malaria. Kurudisha kwa malaria, wakarudisha tena ile dawa ya shindano. Dawa ya shindano alikunywa siku 3. After siku 3, ugonjwa iliinuka tena. Wakasema hapana, sasa wanipe AL. Wakanipea AL. Nikakaa tena siku 2 ndio nikarudi kwa nyumba. Kama sasa amepoa. Mtoto wangu wa pili alipata malaria niliposafiri tena huko kwetu. Kurudi nilikuwa nafanya biashara. Sasa nimeweka tu akili yangu kwa biashara, sijaweka akili yangu kwa mtoto. Nikasema hapana, acha nipeleke huyu mtoto kwa private. Alikuwa anatembea. Yo akikunywa dawa hizo siku 3 hakukuwa anatembea. Ananiambia tu mama anataka kulala. After hiyo nilimrudisha huko kama sasa ulimi inatoka. Daktari hakumguza. Aliniambia kimbia Bagadi ama Kenyatta. Nilipofika Kenyatta ndio nilijua niko kwa hatari. Jua madaktari wote walisimamisha vitu zenye walikuwa wanafanya, wakakimbilia huyu mtoto. Daktari karibu aniweke kofi. Nikamwambia hapana, mimi sio daktari, na nilijaribu. Sasa aligonjeka huko alikaa miezi 2 Kenyatta. Ndio akakuja akapona. Ukiona mtoto ana mood, hachezi vizuri, inafaa upeleke mtoto hospitali, sio pharmacy. Mara mingi tunapenda pharmacy, tunakata shortcut, lakini sio pharmacy. Pharmacy nilikata shortcut, karibu ni uwe mtoto. So we've all experienced malaria one way or another. Today we try to understand why this preventable condition is still a thorn in our flesh. To help us do so, we have Dr. Sam Akech, who is a pediatrician but also attached to KEMRI. Thank you. And of course, we have Geoffrey Okoth, who is a survivor of malaria like many Kenyans. Yeah? Thank you for your time. Dr. How does a mosquito transmit the condition? Usually when the mosquito bites a human being, somebody who already has malaria, when it's taking the meal, it would take some of the malaria parasites that are already in that person's blood. Once it swallows those parasites, then the parasites will develop in the mosquito, will take some days, and then after some time when the mosquito bites another person, then
it transmits the malaria to the next person. It circulates in the blood briefly, then after sometimes it goes into the liver. Within the liver, that's where the parasite actually multiplies. It increases its population, and that takes a number of days. It may even take up to 10 to 14 days for the malaria parasite to multiply and get enough numbers. After that, then it's released from the liver, then it gets to the blood, and that's when people start feeling the symptoms that they have malaria. How come we hear that there are mosquitoes from one region that are infectious and others are not? When the place is so cold, then usually, even if they bite someone with malaria and they ingest the parasites, they swallow the parasites cannot develop its full cycles for it to be transmitted to the next person. And that's where you find that in Kenya, you mainly find malaria in those places that are warm and also have plenty of water. Now, Geoffrey, you've had several bouts of malaria. Clearly in Nairobi, we don't have malaria as such. So where is this you've been visiting that keeps transferring the infection to you? When I travel to upcountry to visit my lovely parents in Busia, that's Busia County, that's when I realize when I come back to Nairobi, I usually get malaria. There are some symptoms when I feel joint pains, vomiting, then I just go for the test. Okay, Daktari explained how he gets the infection, gets treated for it, but every time he goes back to that area, he gets another bout of malaria. What Godfrey describes is really what we see with how people grow up in malaria, places with a lot of malaria. You find that when they stay there and as they grow older, they develop some partial immunity. It means they get protected from malaria, although they may, if you test their blood, you may find that they actually have malaria, but they don't have symptoms. But then when these people leave those places where there's a lot of malaria and they are no longer getting a lot of mosquito bites, which have malaria parasites, they tend to lose that partial immunity. If you stay outside those places for even 6 months, when you go back, you may find that when you are now bitten with the mosquitoes again, then you develop the signs. Yes. Okay, Geoffrey, have you thought of taking the anti-malarials, or do you ever take them before you go home? I usually forget even taking those anti-malarials. Then I just go up country. But when I'm in Busia, I usually ensure that I sleep under the nets. But I don't know why, most of the time when I come back, I usually get malaria. Many of us are told, for example, if you're going to visit the coast, Kisumu, and areas like those, take your anti-malarials. Is this a good thing to do in as far as our immune system is concerned? The things that someone needs to do is to look at some of the more common measures to prevent malaria. So making sure that one sleeps under a mosquito net. A mosquito net that has been treated with an insecticide is very important. Using protective clothing, so for example, wearing long-sleeved shirts and trousers, that really helps. Using mosquito repellents. We don't routinely recommend taking anti-malarials when people are visiting those places, and you should really stick to those preventative measures before, because some people may react to some of the medicines that are there, and sometimes there's also risk that, for example, you may actually lead to resistance developing to some of those medications. Somewhere like Mombasa, it is hot. So I cannot walk around with a long sleeve covered up because the temperatures won't allow me. Mosquitoes tend to breed a lot in places that are wet. So for example, if there are swamps with standing water, mosquitoes may actually be breeding there. So if the health authorities work to actually reduce those ones, then you'll find to reduce the number of breeding sites, and hotels put on nets on their windows. Then if you use your preventative measures, then your chances of getting malaria much lower. Have you ever had an incident where it was misdiagnosed to be something else? Fortunately, I've never experienced such an incident, but I really ensure
on my side, I really ensure I visit like 2 to 3 clinics. Malaria usually have a lot of symptoms which are the same as typhoid. So I really want to avoid those two, the symptoms here colliding. What happens is that when you just do one test, you may actually miss malaria even when the person has malaria. Usually for you to actually rule out malaria, you need to actually do up to 3 tests, 3 slides, done 8 hours apart. If they are all negative, that's when you can confidently say that this person actually doesn't have malaria. And that is where you will find that currently the government, working with its partners, they've introduced another test, which is called a rapid test, for which you don't look at it under the microscope. You take a small sample of blood, put it in the test device, and then it will draw lines. So if it draws 2 lines, you know this person has malaria. If there's only 1 line, then you know this person doesn't have malaria. Now, Geoffrey, as Dr. is saying, it takes a few days before the symptoms manifest. For you, when you come back from Busia, it takes how long for you to start feeling the symptoms? Usually take 3 weeks or 2 weeks. Yeah. Okay, Dr. I'm asking that question because there are some people who show the symptoms immediately. Then there are others, it takes a long time. What informs the discrepancy? So the symptoms for the most common type of malaria that is in Kenya, which if I use the technical term is called the falciparum malaria. Usually the symptoms can develop anywhere from 7 days to as far as 28 days from the time somebody got infected. Then we have other milder forms of malaria, other types of malaria caused by other species of the parasite. If I use technical terms again, there's one called malaria and ovale that are there in low quantities in Kenya. These ones do take a longer time to develop. They don't develop as fast as the falciparum, so their symptoms may occur much later. All right, so Dr. has mentioned that the parasites go and incubate in the liver. So when we come back from the break, he'll tell us if there is normally an effect on the liver, for example, cirrhosis or just liver failure, right after this break. Eldoret Technical Training Institute. Registration for January, May and September 2020 intakes is ongoing. Apply now. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. It's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now. It's my better, that's my flavor. All I wanna do, all I wanna do, I tell you cause it's true. All I wanna, let's have a little bit of feel good now. Be myself, that's my secret. Stop and chill, best believe it. This is the weekend, so we're getting down. Let's have a little bit of better, that's my flavor. This is NTV. Na tumai hujambo popote ulipo. Haya ni baadhi ya yale ambayo tunakuandalia hii leo katika NTV Jioni. Nilipata watu wakilala wawili kwa kitanda kwa sababu ya malaria. Mchamko wa malaria waripotiwa katika baadhi ya maeneo Baringo, huko hospitali zikilemewa na idadi kubwa ya wagonjwa.
Nimechoma karibia 4,500 hapa bosi. Kwangu hapa tumeenda, tunaona hata alikuwa na beli zingine nimekopa ndani zote zimeisha. Uchunguzi waanzishwa kubaini chanzo cha moto ulioteketeza mali ya thamani kubwa katika soko la Kongowea Mombasa. In this discussion of uniting our country, this moment of our nation, the voice of the church is needed. Kanisa la AIC lapata viongozi wapya huku siasa zikitawala hafla ya kusimikwa kwao. 90% of this security issue can be handled by the local community. Tunaishi maisha magumu sana, kulala kwa msitu, hatuna maji, kijiji chenye tunasomesha watoto hawatupendi. Wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa nchi watakiwa kushirikiana na serikali kufanikisha vita dhidi ya ugaidi. Sasa kwa hayo na mengine mengi, jiunge nami mwendo wa saa 1 kamili. Welcome to our big family. You see, in this family, we have fun together and we look out for each other because we care. We share whatever we have. We protect and support each other. Welcome home, where we love and care for each other. We're so excited that you're joining us. Welcome to the new member of our Nivea family. New Nivea Petroleum Jelly Essence, enriched with glycerin for long-lasting moisture and protection. Thank you for staying with Health Diary. My name is Gladys Gashanja, and again, we are having the conversation on malaria. We all are survivors one way or another. We still have Geoffrey, who is a survivor of malaria, and of course, Dr. Akech here, who is a specialist when it comes to malaria. Now, malaria has been killing people and more people all over the world, and it seems to be a thorn in the flesh. Why do you think that is? When we look at the figures from the WHO that have recently been published, every year about 440,000 children die every year from malaria. But this is really a reduction when you compare to the figures, for example, in 1990, when up to 1 million children used to die annually from malaria. And this reduction has been to several efforts that have been there. For example, one of the things that was done earlier on was to change from medicines that were no longer working very well to medicines that work very well. There was introduction of the bed nets that people were not using before. So really, malaria still remains a problem because these preventive measures that are there, they've still not been able to reach everyone who requires them. So Geoffrey, several bouts of malaria. I'm sure you have siblings. Do they also have the same problem as you do? Funny enough, I usually get malaria and some of my siblings don't get the malaria. I don't know what is the issue. Okay, maybe Daktari can tell us. It could be an issue with the immunity in that different people exposed to malaria, some may develop immunity eventually, some do not develop immunity as good as others. But then there could be other things. Maybe Geoffrey doesn't use his nets very well, like his siblings. But what we know is that for people most at risk of malaria, often they are children aged less than 5 years. Even if they are living in the areas with a lot of malaria, often they've not had time to develop the immunity, because you develop immunity from repeated infections. So when children grow older, those who survive are more likely to develop immunity from malaria if they are living in those areas. The other people at risk are like pregnant mothers. Even if they normally have immunity, that immunity goes down during pregnancy. The other modes of malaria transmission, mother to child, especially during pregnancy. Which others? If somebody gets transfused blood that has malaria,
who are injection use, like sharing needles, but that's really rare. Okay, let's talk about treatment now. Geoffrey. I used to use Coatem, and nowadays there's this Lonat. As long as there's this, I don't know if it's called Dactari Artemether or Lumefantrine, has something of the sort. I usually check them, and I know it's supposed to be the first dose 4 in the morning as when you start. Then after 8 hours, you take again 4. Then it's supposed to be, I think, 24 tablets for 3 days. Okay. But I ensure I finish the whole dose. As Godfrey mentioned, what are called artemisinin-based combination therapies. This is the first-line drug that we use in Kenya. So usually it's a drug, they come 2 drugs put in one, they are combined together. That's why it's called a combination therapy. One drug works very fast to clear the malaria from your body. So within a course of 3 days, usually you should have cleared the malaria. But then there's another drug which stays in your body for long. Although you take it for 3 days, but it stays in your body for up to about 28 days. So it ensures that the parasite, there's still enough drug for a long duration to ensure that the parasite is properly killed. But we do know cases of resistance, where you will hear somebody saying malaria yangu isikiangi dawa. Okay, so what causes that resistance? The problem with some of the medicines we had in the past is that they were single drugs. The only, like chloroquine was one single drug. So once the parasite knew how to fight it, then there was no way in which it could be effective again. And then, so that's why current medications have more than one drug so that the parasite cannot be clever. Yeah, so the most cause for resistance is that people not taking their medicines properly. So you find that they miss doses. So often you find that there's very little drug in their body. So the parasite knows how to fight that little drug. Not very common in Kenya, but in other countries you may find where people do not use substandard, where people use substandard medications. But in Kenya we do not have that problem. Okay, and what is the role of over-the-counter drugs? If you give drugs to people without malaria in the first case, they'll be walking around there with very low doses of the drug in their body. So if the mosquito bites them and infects them with malaria, that parasite finds very low doses of the drug in them. So it trains itself how to fight the drug. When the mosquito bites and transmits the parasites to someone, then it transmits ones which are resistant. So generally people using drugs when they don't have the disease is a big problem. The second one is where people do not use the doses as recommended. So if the pharmacies sell the drugs but they don't tell people to use them properly, then again people may use very low doses, they miss the drugs, so that improper use may actually cause resistance. Geoffrey, in your various cycles of treatment, how much would you say it costs to treat malaria? Testing is 200 shillings when you just go to the clinics. Okay. Yeah, on the higher side it can go up to, when you go to this big hospital, it can go on the highest up to 700. And now the full dose for malaria, like the Lonat, I think it's 200 or 350 shillings. For the whole dose? Yeah, for the whole dose, that is. Is there any special consideration in public hospitals for people probably who have malaria and can't afford to treat it? What I know is that children under 5s are not supposed to be charged when they go to public hospitals. So you would see that a lot of these children would be able to access treatment without actually paying for those services. Even pregnant mothers, they are supposed to, during their pregnancy, for a nominal fee, they are supposed to get a bed net to use at home, and also to have what we call intermittent preventive therapy, which is they get regular doses of malaria treatment to prevent them from getting malaria disease during their pregnancy.
what are the risks to your liver if you're frequently exposed to malaria? When somebody has malaria, if they do liver tests, if you test to see whether their liver is functioning properly or not, you may find that they actually, it appears like it's having some problems. But when eventually, usually when they recover, that they recover fully well, so they don't have problems with their liver long term. While malaria may not have long-term complications in the liver, it can have complications in other parts of the body. For example, when malaria gets into the blood, when it gets older, it tends to go and stick in deeper tissues, and those deeper tissues can include organs such as the brain. And when it's there, because of blockage of flow to parts of the brain or an inflammation that it causes around the brain, it can cause cerebral malaria. And cerebral malaria can have long-term complications in children who suffer from it. It can also go to other tissues. For example, it can go to the lungs, it can go to the kidneys and different parts of the body. Now, Geoffrey, I'm sure you know, like the rest of the country, that there is now a vaccine that's being given to children. Yeah. It will actually reduce the death rates for malaria, and also that the suffering that comes with malaria, because you realize most of people in upcountry, they're not informed about malaria. Some of them, they might even take like even 1 month without getting tested. They are not sure about what they are suffering from. Yeah. That indeed, then you will find them suffering even from like cerebral malaria. I think the vaccine it is going to be a very good initiative. People need to remember is that it should be used in combination with the other preventive measures. Gentlemen, Geoffrey Okor, thank you for your time. Dr. Salma Ketch, pediatrician, and of course attached to Camry Wellcome Trust. Thank you for your time and educating us on malaria. And as you've had, you really need to take initiative in as far as protecting you and your family from malaria. Prevention is better than cure. Time now for the health tip. If you've just eaten chocolate, for example, or something that sticks on your teeth, if you rinse your mouth off, it means you're not going to give enough time for that food to stay on your tooth for long enough for it to start producing the acids and everything. Also, the rinsing kind of, if something was very acidic, for example, you just drank soda, if something was very acidic, then it means it's going to kind of not really neutralize, but decrease the acid content in your mouth, so decreasing your chance of getting cavities due to that thing. We really appreciate your interaction with us on our social media handles. Keep them coming through. My name is Gladys Gashanjan. We have been coming to you from the Radisson Blu Arboretum. Until next time, see you. Remember, any suggestions you would have for us, we are hi. Again. Time now for the health tip. I need to do that again. Not from 4. Okay. So know that when you get that phone call, the patient. Remember, any suggestions you would have for us, we are good.
You seem very happy with Molfix. Yes, we are so happy. I discovered Molfix with my second baby. There's a big difference. It has a soft and skin-friendly inner surface. And Molfix has the umbilical cord notch. True. It offers a great protection for my baby. Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. We are driven by passions was to meet the high demand for quality education. Our sole mission has been to provide holistic higher education by promoting excellence in research, integrating innovation and technology in learning. This has developed well-rounded citizens to impact the social, political, and economic world. We are proud to have mentored thousands of world-class graduates who have gone on to become captains of industry in their respective fields. We admit both government and self-sponsored students for our degree programs, all of which are accredited by the Commission for University Education. We also offer diploma and certificate programs. So if you want to go to the very top, look no further. ZTech University. Invent your future. Apply today for the January intake. This is Na zimesalia sekunde chache kutimia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Yapo mengi tumekuandalia hii leo katika taarifa zetu za NTV Jioni, lakini kwanza tupate vipasho. Nilipata watu wakilala wawili kwa kitanda kwa sababu ya malaria. Mchamko wa malaria waripotiwa katika baadhi ya maeneo Baringo, huko hospitali zikilemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Nimechoma karibia 4,500 hapa bosi. Kwangu hapa zimeenda, tunaona hata alikuwa na beli zingine nimekopa ndani zote zimeisha. Uchunguzi uanzishwe kubaini chanzo cha moto ulioteketeza mali ya thamani kubwa katika soko la Kongoya, Mombasa. In this discussion of uniting our country, this moment of our nation, the voice of the church is needed. Kanisa la AIC lapata viongozi wapya huku siasa zikitawala hafla ya kusimikwa kwao. 90% of this security issue can be handled by the local community. Tunaishi maisha magumu sana, kulala kwa msitu, hatuna maji, kijiji chenye tunasomesha watoto hawatupendi. Wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa nchi watakiwa kushirikiana na serikali kufanikisha vita dhidi ya ugaidi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Naam, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walikutana kwa mara ya kwanza mwaka huu hadharani kwenye sherehe maalum ya kumsimika Askofu Abraham Mulwa kama mkuu wa kanisa la Africa Inland Church maarufu AIC. Baadhi ya wafuasi wa Ruto walizungumzia siasa za BBI na urithi wa urais mwaka 2022. Naibu Rais William Ruto ndiye aliwasili wa kwanza katika kanisa la AIC Milimani kwenye sherehe maalum ya kumwapisha Askofu Abraham Mulwa kama mkuu wa kanisa hilo. Ruto alionekana mtulivu huku akisubiri kumkaribisha rais ambaye aliwasili dakika chache baada ya saa 4 asubuhi. Thank you so much. Thank you so much. Kwenye ibada hiyo, wawili hao walionekana kuwa na furaha na walizungumza mara kadhaa. Hii ni mara ya kwanza kwa wawili hao kukutana hadharani mwaka huu, hasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Ruto na wafuasi wake wamejitokeza wazi kupinga ushirikiano kati ya Uhuru na Raila. Aidha, wafuasi wa Ruto wanahisia tofauti kuhusu BBI, huku Uhuru na Raila wakionekana
kuchukua mkondo mmoja. Wawili hao hawakuzungumzia siasa wala hawakuonyesha hadharani tofauti yao kwenye sherehe ya leo. It has been tremendous support and we shall continue to work together. Because I believe that a nation that puts God first is a nation that is bound to prosper, is a nation that is bound to be peaceful. Ushirika wa makanisa zetu wanafanya kazi nzuri, na tukienda mbele, mimi nataka nimwambie askofu wetu mkuu mpya, vile rais alisema, tutazidi na kuwa washirika wenu. Rais Uhuru Kenyatta akiandamana na mawaziri Fred Matiang'i wa usalama na George Magoha kutoka elimu. Hata hivyo aliondoka kabla sherehe hiyo kukamilika na kumwacha nyuma naibu wake na wafuasi wake. To have a culture, a transitional culture, because that's how you build our nationalhood and how we build our institutions. So after every phase, we have a renewal of our country. Askofu Abraham Mulwa alichaguliwa kuwa mkuu wa kanisa la AIC wiki iliyopita kufuatia kustaafu kwa askofu Silas Yego mwezi uliopita. Seth Olale, NTV. Wakazi wa eneo la Baringo Kusini wanaishi kwa hofu baada ya kuripotiwa visa kadhaa vya mchamko wa malaria. Katika hospitali ya Marigat, wagonjwa wawili wanalazimika kutumia kitanda kimoja kutokana na idadi kubwa ya wanaolazwa. Sharon Baranga tueleza zaidi kuhusiana na ugonjwa huu. Wazee kwa watoto, wanawake na hata wanaume, kila mmoja anaumia. Eneo la Ilchamus, kaunti ya Baringo, limeathirika zaidi na mchamko wa malaria. Watu wengi wanaendelea kufika hospitalini wakitafuta matibabu. Inasemekana kuwa mchamko wa malaria umesababishwa na mvua ilionyesha mwaka uliopita na kusababisha mafuriko katika maeneo ya Ngambo, Salabani na Ilngarwa. Ukienda hospitali ya Marigat sahi, malaria, watu wanalala, Kabarnet na hiyo dispensary zote. Shortage of drug kwa sababu ya malaria. Kulingana na chifu wa Ilngarwa, kila nyumba katika eneo lake ina mgonjwa. Kwa sasa, wanataka serikali ya kaunti iwape neti zilizotiwa dawa pamoja na dawa za malaria ili kuokoa maisha. Madaktari hapa Ilngarwa ni wachache. Kwa sasa tuko na 3 nurses hapa Ilngarwa Health Center. Na tunaomba kwamba tuongezewe madaktari. Hospitali ya Marigat inaonekana kulemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaolazwa hapa. Hali inayosababisha wagonjwa wawili kutumia kitanda kimoja. Wakazi wa kaunti ya Baringo wamehimizwa wajiandikishe na NHIF ili kupata huduma za matibabu kwa gharama nafuu. Baadhi ya walioathirika wanalazimika kuchangisha pesa kutoka kwa majirani ili waweze kupata matibabu. Nilienda leo hospitali, nilipata watu wakilala wawili kwa kitanda kwa sababu ya malaria. Kwa hivyo watu wetu tunaendelea kufundisha umuhimu wa NHIF. Hii si mara ya kwanza kwa ugonjwa wa malaria kuathiri idadi kubwa ya wakazi wa Baringo. Mwaka uliopita, maeneo ya Tiati, Kongor, Kapau na Kerio yaliathirika zaidi. Watu 10 walifariki kutokana na malaria kutokana na uhaba wa vituo vya afya. Sharon Baranga, NTV. Na wachuuzi katika soko la Kongowea huko Mombasa wanakadiria hasara baada ya moto kuteketeza mali yao usiku wa kuamkia leo. Inasemekana kwamba moto huo ulianza katika duka moja la kuuza nguo za mitumba na kusambaa haraka katika maduka mengine. Ni kama anavyoripoti Kevin Mutai kutoka Mombasa, ni kwamba uchunguzi umeanza ili kubaini chanzo cha moto huo. Moto ulizuka mwendo wa saa 5 usiku katika soko la Kongowea na kuteketeza baadhi ya vibanda. Wachuuzi hapa wanasema kwamba moto huo ulianza katika duka moja na kuenea kwa haraka katika maduka ya karibu. Mali yenye thamani isiyojulikana iliteketezwa kwenye mkasa huo. Wazima moto wamekosolewa kwa kile kinachodaiwa kuwa ni utepetevu. Moto wa kwanza ilikuja but ilikuwa hata haina maji. Ilikuja tu hakuna kitu chochote ilifanya, ndio ikarudi tena kuleta maji. Gari hii inaingia
Ati kaunti gani? Nyakati mzuri sana. Aidha, waling'ang'ana hadi wakauzima moto huo licha ya upepo mkali uliokuwa unachangia moto kusambaa. Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha moto huo ambao umewasababishia hasara kubwa baadhi ya wafanyabiashara. Wote wanalia hapo, kiangalia mamilioni zimeenda. Nimechoma karibia 4.5 hapa bosi. Kwangu hapa zimeenda, tunaona hata ilikuwa na beli zingine nimekoko ndani zote zimeisha. Sina kitu, maloni zinanibamba, sina, hadi ufupi niko zero. Maelfu ya watu wa hapa, wafanyikazi wako hapa, hawaelewi ni wapi wataanzia. Tumejaribu kutazama viongozi wetu, hakuna kiongozi amefika. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetakiwa kuimarisha kitengo cha zimamoto ili kudhibiti kwa haraka mkasa kama hiyo inapotokea, kwani soko la Kongowea ni moja kati ya masoko makubwa eneo la Pwani na huchangia sehemu kubwa ya kodi inayokusanywa na serikali ya kaunti. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Mbali na hayo, zaidi ya makurutu 50 leo wamekamatwa na stakabadhi bandia zikiwemo barua za usajili katika chuo cha mafunzo ya kijeshi cha Moi huko Eldoret. Zaidi ya makurutu 2000 leo wameripoti katika chuo hicho kwa mafunzo ya kijeshi yatakayochukua miezi 8 kabla ya kufuzu. Akizungumza na waandishi wa habari, Kanali Paul Njuguna amewatahadharisha Wakenya dhidi ya kuwadaiwa na matapeli kwamba bado wanajeshi wanachukua makurutu, akisema kwamba zoezi hilo limekamilika kwa sasa. Njuguna amesema KDF itatangaza kupitia vyombo vya habari wakati shughuli nyingine ya kutafuta makurutu itakapofanyika. Kanga huko unashangaa kama ni kale. Kwa hali yoyote usajili umeisha. Kwa hivyo wengine wakitokea na jambo kwamba kuna usajili unaendelea mahali popote kutoka sasa hivi, wao watakuwa wanawahadaa wananchi. Wakazi hasa wakulima wa kijiji cha Kawese, kaunti ya Makueni, wanakadiria hasara kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Nyumba zimeharibiwa huku kukiwa na hatari ya baa la njaa siku za baadaye kutokana na mimea kusombwa na maji. Wanafunzi wanalazimika kutafuta mbinu za kufika shuleni kila siku, kwani mto pia umefurika na kukata barabara. Zainab Ismail anaripoti zaidi. Tunakutana naye Salome Mutua mwenye umri wa miaka 61 na mama ya watoto 6. Ameishi katika eneo hili kwa zaidi ya miaka 25. Salome anatupia jicho uharibifu katika shamba lake kutokana na mvua inayoendelea kushuhudiwa nchini. Huwa ninalala nikiokopa. Na shamba yangu hata imeharibiwa, hata sina mahali hata naweza lima. Hata sina mahali hata naweza yenga, na sina mahali hata naweza kaa. Na hiyo shamba ndio ningekuwa ninategemea kwa sababu mzee sina. Wakazi wa kijiji hiki cha Kasese, kaunti ya Makueni, wanalaumu ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ambayo inapita karibu na eneo hilo, wakisema kuwa mabomba ya maji taka ya reli hiyo yanasukuma maji ya mvua katika mashamba yao. Ikaleta shida mpaka ikapitia kwa kabuli ya mzee, mpaka nikaondoa mzee hapo nikampeleka mahali pengine. Sisi tumepata shida sana. Tukafuatilia sisi, kwani mbona maji haya yanatuharibia mashamba. Ndio tukaenda tukafuata tu mito, tukaenda vizuri, tukaenda tukapata kwamba hiyo maji, kwa vile hiyo mtambo ulipoundwa, hiyo maji yote imesombana, yani hizo drainage zao zimemwaga maji yote upande huu. Sasa kinachowatia wasiwasi Salome na wakazi wa eneo hili ni kipindi cha masika baadaye mwaka huu. Hiyo maji ikiongezeka huwa tunahama, tunaenda kwanza kwa majirani, tunalala, alafu kesho yake tunaamkia tuko na mifugo. Kwa hivyo tuko na shida nyingi sana, hatujui kama hiyo maji ikiongezeka sana inaweza kutubeba. Watoto wetu wanataabika sana, wanapata shida sana wakikuja shuleni. Huwa tunatoka asubuhi, tunawasubiri, tunawavukisha zile mito ziko, na jioni vile vile wanakuja tunawavukisha ndio waelekee manyumbani. Mradi huu unapaswa kuwa watu wanajifunia kuwa nao. Hawapaswi kuwa wanaona ni kama is like a curse to them. Kwa hivyo na si viongozi wetu, tukiwa na mbunge wetu, area MP, wana Zambia, senator wetu, pamoja na governor na viongozi wengine wote, tujaribu kuona vile tunaweza tukasaidiana watu wakaweza kurudi kwa maisha yale waliokuwa wanaishi hapa awali. Wameomba serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati na kuhamisha baadhi ya wakazi hao kwenye maeneo salama. Zainab Ismail, NTV.
Na huenda uharibifu uliofanywa na magaidi waliokuwa wakishambulia maeneo mbalimbali hasa kaunti zilizoko kwenye mipaka ya Kenya na Somalia usibainike kiwango chake, lakini elimu, afya, mawasiliano na pia usafiri umetatizwa pakubwa katika kaunti hizo. Hali Magongo anaangalia taathira zilizoachwa na magaidi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Wakazi wamekuwa wakiishi kwa hofu ya mashambulizi ya mara kwa mara, lakini pia madai yameibuka kuwa wakazi wenyewe wamechangia kuongezeka kwa visa vya mashambulizi, kwani wanawafahamu wanaotekeleza uvamizi huo na mara nyingi hawapigi ripoti kwa maafisa wa usalama. 90% of this security issue can be handled by the local community. 10% is for the security. That is why we are working with the community. As a community, we want to make sure people do not harbor, do not give tea, do not give water to any persons who are inflicting wounds or, causing problems for their security. Let's be a bit more proactive. Let us, the information that we have or the information that will be held should be held in trust with the public. Let there be public confidence between the public and the security, and whatever information that we get should be held in trust by the government and should be properly utilized so that we can be able to avert any actions of it. Wiki chache zilizopita kumekuwa na msururu wa mikutano ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kusaidiana kutokomeza ugaidi. Sisi wote ni askari. Safari hii hakuna kusema askari na raia. Sisi wote ni askari. Ikiwa sheikh, wewe ni askari. Lete raboti. Ikiwa wewe ni politician, wewe ni askari. Ikiwa wewe ni askari, wewe ni askari. Ikiwa wewe ni media, wewe ni askari. Sisi wote ni askari kulinda nchi yetu. Kwengineko, mwalimu wa shule ya msingi ya Kamuthe katika kaunti ya Garissa aliyenusurika kwenye shambulizi la kigaidi amedinda kurudi katika shule hiyo. Joshua Mwangangi anaeleza kwa uchungu jinsi walimu wenzake watatu walivyouawa na magaidi hao. Mungu tu aliyeniwezesha kupita pale, sababu hata singeweza, sababu risasi zilikuwa zikipita mbele yangu zilikuwa nyingi. Kulingana na Joshua, magaidi hao walimfyatulia risasi 2 mguuni na kwenye paja. Amefunza katika shule hiyo kwa miaka 2. Wakubwa wetu wanatuambia turudi pale shule. Usalama uko wapi? Hiyo ndio swali. Sawa, tumekumbali kufanya kazi mahali popote Kenya, hatukatai. Lakini nani analinda mwalimu? Askari ako na bunduki, mwalimu ako na chaki. Kwa hivyo maisha yetu naweza sema kwa njia moja ama nyingine iko kwa hatari. Baadhi ya walimu wanaitaka serikali kudumisha usalama katika maeneo hayo kabla hawajarudi kuendelea na majukumu yao. Hali Magongo, NTV. Na robo saa imepita baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda mapumzikoni, ila bado tunayo yapo mengine kemkem na kuletea baada muda usio mrefu. Selector. More slices na bei ni ile ile. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. It's my that's my secret. Stop and chill, best believe it. This is the weekend, so we're getting down. Let's have a little bit of fanta, that's my flavor. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine.
Eldoret Technical Training Institute, ETTI, is a student-centered institution offering competency-based training and market-driven courses at higher diploma, and certificate level. Registration for January, May, and September 2020 intakes is ongoing in the following programs: Building and Civil Engineering, Business Administration and Commerce, Agriculture and Animal Health, Travel, Tourism and Hospitality Management, Education, Social Studies, Information Communication Technology, Accounting, Banking and Finance, Medical and Health Sciences, Journalism and Mass Communication. Apply now. SMS your details to the numbers on your screen. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Oh no, mteja. Sasa ruhusa ya kuchukua mapicha hapa mmepewa na nani? Sasa ukifika hivi na kamera wewe ni nani? I don't know. Money in a fly. I wish you could capture that. One of the sources, I won't mention who, wanted us to grease their palms, give them some money for information. We are from Colombia. I'm Camilo, he's Alejandro, and you are watching Top Story. Sasa mtu amefariki leo asubuhi na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya magari manne kuhusika katika ajali eneo la Kiungwani karibu na mji wa Sultan Hamud, barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa. Kwingineko, watu wawili wanauguza majeraha baada ya makabiliano kati yao na polisi huko Tangi Kisauni, kaunti ya Mombasa kutokana na mzozo wa ardhi. Tupate haya na mengine katika matukio majimboni na Befe Nokotha. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori mbili kugongana uso kwa uso na kusababisha mlipuko. Katika barabara hiyo hiyo karibu na mji wa Sultan Hamud, watu wawili waliaga Jumamosi asubuhi baada ya basi waliokuwa wakisafiria kuhusika katika ajali katika eneo la Ngokomi, barabara ya Nairobi-Mombasa. Watu 4 walijeruhiwa vibaya na wengine 14 walipata majeraha madogo madogo. Majeruhi walipelekwa katika hospitali ya Kilome kwa matibabu. Unfortunately, a total of 4 motor vehicles. This is 3 trailers and 1 private vehicle were burnt. We managed to arrive at the scene, respond team, and we managed to get 1 body burnt beyond recognition, and some other victims, or rather casualties, in other vehicles who are rushed to various hospitals. Maafisa wa GSU wanadaiwa kufika mapema katika makazi ya zaidi ya watu 2,000 wanaoishi katika kipande cha ardhi kinachozozaniwa na maskota na bwenyenye mmoja eneo la Kisauni. Mali ya mamilioni ya fedha imeharibiwa baada ya tingatinga kubomoa makazi yao, huku nyumba zingine zikichomwa. Wakazi hao wamesisitiza kuwa kamwe hawataondoka, kwani ardhi hiyo wamerithi na kwamba wameishi hapo kwa zaidi ya miongo miwili. Maafisa wa polisi wamenasa bidhaa bandia za unga wa mahindi katika duka moja eneo la Kionjokoma, kaunti ya Embu. Polisi na maafisa kutoka kampuni ya Joy Millers walivamia duka hilo na kukusanya mifuko ya unga wa mahindi wa Raha Premium ambayo ni ngushi baada ya kupokea habari kutoka kwa wenyeji. Wasimamizi wa kampuni ya Joy Millers walisema kuwa walichukua hatua baada ya kupata malalamishi kutoka kwa wateja wao kuwa bidhaa yao imepoteza ubora uliozoeleka. Mmiliki wa duka amekamatwa na atafikishwa mahakamani kesho Jumatatu. Mamlaka ya usimamizi wa mazingira nchini NEMA imeshirikiana na serikali ya kaunti ya Kajiado na kuanzisha zoezi la kusafisha mazingira katika miji muhimu katika kaunti ya Kajiado. Hii ni baada ya wafanyabiashara kulalamikia kuzagaa kwa takataka katika miji hiyo.
Zoezi hilo litafanyika katika miji ya Kitengela, Isinya, Kajiado, Ngong, Ongata-Rongai, Loitoktok na Namanga kila Jumamosi ya mwisho wa kila mwezi. Wakati huo huo, bunge la kaunti ya Kajiado imepitisha mswada wa mazingira ambao unapendekeza hatua kali kuchukuliwa dhidi ya watu au mashirika yanayotupa ovyo takataka katika kaunti hiyo. Befin Okoth, NTV. Na nataka nitoe fursa hii kwa mwenzangu Yoshua Makori ambaye tayari amejiandaa kutudokezea yaliyomo michezoni. Eldoret Technical Training Institute. Registration for January, May and September 2020 intakes is ongoing. Apply now. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Did you know that Downy Concentrate softens and freshens 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Do you have what it takes to become the next generation of great innovators, business magnets, corporate icons, engineers, and renowned researchers? Be part of over 40,000 students pursuing and nurturing their career at Moi University. Enroll now for January, May, and September 2020 intakes for postgraduate, degree, and diploma programs in the following schools: School of Business and Economics, School of Arts and Social Sciences, School of Information Sciences, School of Education, School of Agriculture and Natural Resources, School of Biological and Physical Sciences, School of Tourism, Hospitality and Events Management, School of Aerospace Science, School of Public Health, School of Medicine, School of Engineering, School of Law, School of Nursing, School of Dentistry. Enroll now. Moi University, the foundation of knowledge. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya Bale into the freshest Iggy Kosi yote. Siri ni hii Real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Aerial Touch of Down mpya tu. Wakati ya kudunda viwanjani sasa haraka upesi, wananiita Yoshua Makori. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande limaliza ya 8 katika raundi ya Hamilton ya ligi ya dunia baada ya kuandikisha alama 10 nchini New Zealand. Kenya ilishindwa na Argentina alama 19-7 katika mechi ya kuonia nafasi ya 7 uwanjani FMG. Shujaa ilishinda Afrika Kusini alama 36